Kila jamii haswa jamii kubwa kubwa ziko na kiongozi ambaye akisema kwamba tunaenda barabara hii, wote wanaenda barabara hiyo. Lakini jamii ya Mluhya imekuwa all over the place. Ni kama vitambui, na hii imechangia sana sisi kuwa katika ile hali ya matatizo ambayo tuko nayo, hali ya ufukara iko juu sana. So yale mambo yako at stake sasa hii ni hatima ya jamii nzima. Na sisi tunapanga kulei kilemu kwa kiti cha urais mwaka wa 2027. Ambaye inadhihirishia Wakenya kwamba Waluhya wako united, na Waluhya wanasema na sauti moja, na Waluhya wanaweza kuamua. Ili jamii zingine hata wakisema watakuja kusupport, wakuwe na imani kwamba hawa watu tayari tunaanza na kura karibu milioni 6. Ni uchaguzi wa Malaba. Uchaguzi wa Kisa East ni uchaguzi wa Kapchai. Maana kuna wale ambao wanaamini kwamba bila masuala ya kisiasa iko sahihi, iko sawa sawa. Wale ambao kwa status quo wao kwa serikali sahihi wanaamini kwamba Mluhya atakani kujisemesha mwenyewe, Mluhya atakana kutumia wengine kuongea masuala ya kijamii, Mluhya atakani kuwa na mtu ambaye ako pale kwenye meza anasema pana mkiniguza mimi jamii yote ya Waluhya imefanya nini, imeguzwa. Na kuna wale ambao kama mimi tunasema hapana, sisi sasa tunataka kwenda kwa ile meza kama watu wengine, tusipitie kwa mtu mwingine, na masuala yetu ya kijamii ikuwe inawakilishwa na mtu kutoka jamii yetu sisi wenyewe. Kuna wale ambao labda wanasema kwamba hiyo ni ukabila, lakini mimi nimesema kwamba siasa ya Kenya inakaa hivyo, na sisi tunataka kuleta mtazamo mpya kwenye siasa. Ya kwamba kama Mluhya yako pale, na ile matatizo ambayo tunapitia kwa sababu ya kucheza siasa ambayo sio nzuri, siasa ambayo haina ufahamu kwamba lazima tutoe pamoja. Tukipata nafasi, tutahakikisha kwamba rasilimali ya taifa la Kenya inagawanywa equally. Hata ile wale wadogo pia ambao wafiki kule kwa meza utakumbuka kwamba sisi kama jamii kubwa tulikuwa tunaumia hivi. Wale wadogo ambao wako pale kwa tuna wanaumia na mara. Labda wanaumia mara mbili. So tuta balance tu pesa za rasilimali za taifa la Kenya. Sasa hizi wale ambao wanatuambia kwamba sisi tunafanya uchaguzi, kwenda kwa cabinet, utapata jamii wa Kalenjin ni wengi sana. Jamii wa Kikuyu ni wengi sana. Alafu wale wengine wote wamewachiwa mtu makombo. Hiyo nataka kuambia kwamba hiyo serikali ni ya broad based. Ni kama serikali ya national unity. Ilhali wala ambao kwa vile serikali wanapata jamii. Hatutaki tu siasa ya porojo na uongo. Nataka serikali ambayo siasa ambayo ukisema jambo unamaanisha. So sisi kwa sasa uchaguzi is a matter of life and death. Sababu hatima ya jamii yetu itaambuliwa na huyu uchaguzi. Na unajua tukishindwa na Ruto tarehe 27 atakuwa na kiburi kingi sana. Ataanza kusema kwamba jamaa wanasema one time, wanasema Kasongo, wanasema Masigo, wanasema nini, wanasema labda ni sisi tu kama wanasema kuongea na yeye hapa na wananchi nije nao au kwa matatizo. So ndio mnaona tunang'ang'ana nataka kumshinda. Sababu tusipomshinda itakuwa Wakenya watakuwa kwa mashakani yake. Hata ndio ataongeza zaidi, ndio ataongeza ushuru zaidi, ndio hata hii mambo ya abduction ndio itakuwa. Sababu ataona kwamba hakuna Wakenya ni wajinga, tunaweza kuwafinya tunapata wanipikie kwa. Na ndiposa kule Malaba tumesema uchaguzi sio kati ya Panyako na Ruto. Uchaguzi sio kati ya Panyako na mwakilishi wa rais anaitwa Faruk. Maana yeye amekuwa pale, yeye amekuwa na campaign. Actually watu wengi kule Kabarasa ambao wajaenda shule wanafikiri kwamba Faruk ndiye amesimama. Hawajui kwamba ni Dago ndiye amesimama. Kwa sababu mama nani amesimama kwa mbele kiti cha Kabarasa ambaye anawania kiti na Panyako. Wala ambao hawaelewi watasema ni Faruk. So hali iko hivyo. Your Excellency, kidogo nimesia kwamba chaguzi hizi ndogo hususan Malaba na uzito sana upande wa kisha kwamba tuma ile statement, but still in the united opposition we've seen a situation where like just like it's in the other political parties where they normally come into coalitions. There's normally sort of a sibling rivalry or friendly fires which also banned. Tumeona hivi karibuni palikuwa na majibizano kati ya wewe na viongozi wengine ndani ya muungano wa united opposition. That doesn't mean that you've actually fallen out. It's a democracy in the political space. Is it an acid test on your unity as a united opposition, and how, whichever way it goes, what do you see for the unity of the opposition in as far as these by-elections are concerned? Sisi wala ambao tuko upinzani, hakuna mtoto pale. Hata wakati party zilianza katika taifa la Kenya, wengi wetu tuko university. So tunaelewa nini kinafanyika. Mgawanyiko alifanya mzee mmoja akaongoza kwa miaka 10. Alikuwa na minority. Maana united opposition ilikuwa inapata like 65% of the vote.
na Moi anapata 35% na anashinda. Might was just simple majority, remember 50+1 haikuwa. Na sisi pia tunajua tukigawanyika saa hii tunapatia nafasi nani? Ruto kukua kushinda tena mwaka wa 2027. Azima yetu ya kumuondoa Ruto ni kubwa kuliko ambition ya anyone of us. Na sidhani kama kuna mgawanyiko katika upinzani. Ile mambo ambayo tunafanya sasa hivi ni kutafuta ni nani yule atakuwa kiongozi wa upinzani tunaweka kwa chaguzi. Yaani apewe ile bendera kubeba upande wetu wa upinzani. Haya mambo madogo mliyasikia kwenye some little misunderstanding. Kwa sababu from where I sit ndio tumeongea. Mimi unajua wakati Rigathi alikuwa kwa serikali alikuwa deputy president, alikuwa anaongea mambo ya mlima sana all the time. Na that time pia mimi nilikuwa nimeanza vuguvugu ya tawa ya kusema kwamba pia magharibi kuanza kujisimamia. So lugha yangu na ile ya Rigathi kama inaenda barabara moja na sambamba. Hata watu wa serikali wakati wasema Natembeya ni mfuasi wa Unyoro ama Unyoro anafanya kazi na Natembeya. Na kweli Rigathi alikuja Western Ukariani na akasema kwamba Waluhya nyinyi ni jamii kubwa, wacha kupitia kwa mabrokers na ukaenda kwenye meza usimame. Na mimi naweza kusema nyinyi wenyewe mkwe pamoja na mkuja tu negotiate as communities. Chama cha DCP kile mlimani. In the future of course ile nimesema siasa zetu mbele ziko tunakuwa na base alafu enda kutafuta kura sehemu nyingine. Na sisi pia tukasema ngoja pia lazima tukue na nyumba yetu. Alafu kuwe strong, our kuwe strong, Kamba kuwe strong, Akiswa kuwe strong, Watuina kuwe strong. We believe strong communities, strong family, strong Kenya. So kuona kwamba chama cha DCP tumekuja kuleta competition pande wa magharibi, kwangu niliona kwamba hapana, haya sio mambo ambayo mimi na Rigathi tumekubaliana. Hata katika upinzani pia tuna viongozi mnaongea msema twende barabara gani. Tusonge that. Na labda wenzangu wakaona kwamba labda ingekuwa hivyo. So there was no issue. Unaona mimi hakuna vile nipasoti. Kwa at the end of the day ni wananchi wetu wa Kisa East confirm maana kwamba kuna shida. Watasema tutapigia candidate wetu ambaye amekuja na nyumba yetu ama tutapigia candidate mwingine ambaye pia ako katika United Opposition lakini atoki kwetu. Yeah, hapo ndio kuna issue. Na mimi sitaki watu wetu wafikiri kwamba kuna mgawanyiko katika upande wa upinzani. Hamna hata kidogo. Na cheche za maneno hata mimi sipendi. Hata pale ile kiongozi kusema mimi sikujibizana na yeye. Kwa sababu mimi naamini kwamba kama viongozi have a bigger responsibility. Watu tukianza kusukumana na kuleta information zingine pia inafika mahali inaleta mgawanyiko kwenye upinzani. Tunasema hataki mgawanyiko. Hata yule mtu ambaye atajiondoa kwenye United Opposition aende kule kwingine kwa mtu ambaye atakuwa na siasa yake kompletely. Na ataonekana tu, maana anajua Kenya wanatujua, wanajua nani anasikuwa na msimamo upi na hapa na msimamo upi. Ukianza kudebate ama kuongea lugha fulani, kwa sasa Wakenya wako very keen and they read between the lines. Sana huyu bila anaanza kuongea hivi, labda anataka kuanza kupotea. Akianza kuongea hivi ama anataka kuja upande wa upinzani. Na sisi tumesema kwamba hata kama kuna masuala ambayo ni masuala ambayo yako very controversial, kama viongozi mbona usikae kwenye nyumba na kuongea tukubaliane. Ya badala ya kwenda kushana maneno kule nje, because I think it's important. Tunakaa tunakubaliana kwa ajili ya sote moja kule nje. Hakuna mtu ambaye ni promise kwamba mambo ya kutembea kama upinzani ni rahisi. Ni kama tu kutembea tu. And we're talking about careers, we're talking about ambition. Yeah, na sisi katika kwa karibu na watu watano wote ambao wanataka kuwa rais wa Kenya. Na kila mtu anajiona kwamba lazima awe rais wa Kenya. So bado tunatafuta formula kwa nani atakuwa kiongozi wa upinzani aenda kangana apambane na rais Ruto kwenye mwaka wa 2027. So hata excited. Na gavana, kuna swala ambalo wakazi wa Malava haswa wamekuwa wakieleza kwamba na haswa katika viongozi ambao wako kwenye mrengo wa serikali kwamba iwapo mtamchagua mjumbe kwenye mrengo wa upinzani hamtapata maendeleo. Wewe ni gavana ambaye umechaguliwa kwenye chama cha DAP ambacho kilijipata kwenye upinzani. Sijui hapa Zoea na wakazi wa Malava ambao wanakusikiliza, ni kweli kwamba ukiwa kwenye upinzani hamna maendeleo? Hiyo ndio sasa siasa ya kishenzi, siasa potovu. Ile ilikuwa siasa wakati wa Moi. Leo kwa nasema kwamba siasa mbaya, maisha mbaya, siasa mzuri, maisha mazuri.
kumaanisha kwamba lazima uwe kwa serikali ndio upate maendeleo. Mimi kama gavana ambaye alichaguliwa kwa upande wa upinzani, wakati kunakuwa na ile disbursement kutoka kwa treasury, ile amount ile ambayo ile ya kuita share, unapata tu share. Waseme kwamba labda uko upinzani ama uko serikali, share yako inakuja, wakati wengine unapata tu wanapata. Na ile ni jambo ambalo Wakenya wenyewe wanajionea tu. Wana ambao wako kwa serikali kwa mfano, wako na faida gani kubwa kwangu kwa mfano, sema kwamba baraza wako kwa serikali na kukameza kutoka ile kuna Tanzania. Kivipi? Hata hapa Tanzania lakini tumefanya maendeleo mengi sana kuliko kwenye ambao watu wanafanya hapo ndani ya serikali. Ni perception. Mara nyingi wale ambao kwa serikali as individuals, kama viongozi, kama waziri kwa mfano, ama governor ambaye anaegemea upande wa serikali, kuna vitu vidogo ambavyo anaweza kuwa anapata hapa na pale. Labda mnaitwa kule State House, mkitoa kule metoa kitu, ama unaweza kuwa mwizi, hakuna mtu anakuuliza, maana uko ndani ya serikali. Nyinyi mnaona hizi vitu tu, still blatantly. Kuna governor anatoka hapa aende kwenye aende kwa anunue gari cash 30 milioni, anatoka na gari kutoka na mtu atamuuliza. Lakini Natembeya mimi nikinunua pikipiki hapa nje leo itakuwa jamaa ametoa pesa kununua pikipiki. So hiyo ni kipande cha kwa serikali. Anything else tutakudanganya. Na sisi wote tunachangia katika uchumi wa taifa kupitia kwa kodi. Niseme kwamba tuanze mko kwa upinzani, mtapata maendeleo na msitoe kodi. Kwamba wasimgishu mko kwa serikali, mtoe kodi mpate maendeleo. Hapana, tax ina apply just apply as so ile ambaye anasema kwamba ukua kwa serikali ndio kupata maendeleo ni wale watu ambao wana encourage abuse of power. Abuse of power kwa sababu hakuna mahali nasemekana kwamba rais atasema mahali aseme kwamba barabara inaenda mahali fulani. Hizi vitu zote zinajadiliwa kwenye parliament. Na budget iko based kwa national development plan kutoka vision 2030. Na ile manifesto ambayo ziko kuna public participation, mnakubaliana kwamba kwa hii budget pesa fulani inaenda kwa barabara, naenda hapa na hapa na hapa. Ni wajumbe wetu wengine wanaenda kwa bunge kwenda kulala usingizi, maana anapitisha bajeti, kuna pesa ya barabara imewekwa pale kama block figure ya let's say 10 billion, lakini hadi kule kupressure kusema kwamba kwa hii 10 billion ni fedha ngapi inaenda Malava kwa mfano. Kama alikuwa anauliza baada ya maswali, unaenda kwa sema unasema kwamba mimi sitapigia hii bajeti kwa sababu hakuna fedha ambazo zinaenda kwa. Lakini wanajifanya kwamba president ako na uwezo wa kwenda kwa mkutano na aseme tajenga college hapa. Akisema tajenga college hapa, kama hakuna fedha kwa budget, inamaanisha kwamba kuna fedha ya college mahali pengine ambayo ataenda kutoa alete kwa hiyo sababu amefanya nini? Amefanya pledge. Na hiyo ndio siasa ambayo tulikuwa tumetoka huko. Ile parochial politics. Ya kusema kwamba rais ndiye amebeba kisu, amebeba yam. So kuangalia ile kufurahia sura yako anakupatia kidogo anakupatia. Akiona sura yako kama ni yeye anatembea hii, anasema chana na wewe. Anaenda kwa mtu mwingine. So naona. So hiyo siasa hiyo hatumo, na sisi tuko na katiba nzuri, wanasema the most progressive constitution in the world. Lakini hii katiba wala ambao kwa madaraka sasa hivi hawakuisupport. Walikuwa wanaipinga. Sasa hizo wako madaraka wako na shida nyingi sana kwenye implement. Hapo tuko na chance. Kwa sababu 2027 tukipata hatamu ya uongozi, tunataka kitu ya kwanza kuhakikisha kwamba katiba ya Kenya implemented. Utaona mahali mtu akisema kwamba lazima aende State House. Lazima sijua msifu president aende kwa ya maendeleo yake. Itakuwa tu kwamba wewe ni Mkenya, unatoa ushuru, kuna haja ya kuwa na daraja na jana. As simple as that. Yeah, so hiyo siasa hiyo kusema kwa serikali kwa. Sasa mimi nitakuwa kwa serikali gani? Mimi mwenyewe ni serikali hapa Tanzania. Unaona hiyo contradiction? Bana governor a form the government. Katika serikali yangu kuna upande wa I believe don't have the nowadays kwa katiba kuna mambo ya upinzani na serikali ni minority na majority. Mambo ya upinzani yake hakuna. So hata kwa kuja vile tumepanga maendeleo wanapata kutoka pesa ya one specific. Kama ni 30 million per ward. It's 30 million per ward. Haijalishi kwa mtu amepigana Natembeya kwa mambo ya kupigia kura. So ile siasa nyingine kusema kuja kwa serikali yona mgana anaambia watu Malava ati pigia huyu ndio mpate maendeleo, pigia huyu atakuwa na salimiana na president, pigia huyu atakuwa ndiye kwa serikali. Vitu za ujinga tu. Kwa sasa almost 65 years after independence, tunataka ni kwa tuongea siasa hii katika mkutano hapa. Sasa ndio sera inaenda kutoa mbele ya watu. Kusema ni tupigie kura ndio mpate maendeleo. It should happen now. Then governor, kuna hili swala ambalo umesema kwamba wako pamoja kama upinzani na unajaribu kujadiliana na
mara kwa mara ulikuwa ukisema kwamba huenda hata jamii ya Waluhya ndio jamii kubwa sana hapa Kenya. Na wewe pia mara kwa mara umesema kwamba pia wewe waweza kuwa rais kwa sababu you are de facto qualified. Kuna wengine wametoka tu university kama rais, wengine wametoka wapi qualified. So watu wanauliza huenda jamii ya Waluhya iko na watu wengi, na lakini kuna swala lingine la fedha. You are not a multi-billionaire, ama maybe haujakuwa kama wale wengine wezi, ama hujakuwa baby kuwa na hizo pesa za kumasharti za kampeni. Utafanya aje ukipatiwa, yani ukiwa na nafasi, ama utafanya aje ili uweze kuwa rais na una hizo fedha? Labda gavana kuongezea tu ndio kujibu pamoja. Kuhusiana jinsi ambavyo mwenzangu ameeleza kwamba umekuwa ukionekana ukionyesha kwamba una nia siku moja uwanie kiti cha urais. Swala hili limeleta dukuduku sana katika wakazi wa magharibi mwa nchi na vile wale wafuasi wa chama cha DAP Kenya. Iweje kwamba George Natembeya ambaye amekuja katika siasa miaka 3 haijakamilika amempiku yule party leader wa chama? Hali vipi, uhusiano uko vipi kati yake na party leader? Afrika kumekuwa na bahati kwa sababu majuzi kumekuwa na marais ambao wamechaguliwa tofauti pamoja, ambao sana wametajiri. Wameshinda watu ambao wamekuwa kwa siasa miaka mingi na tajiri, lakini wananchi wakishajua ni nini wanataka kukiona, fedha itajalisha. Maana mara nyingi hizi fedha ambazo wanasema ni hizi kwa siasa ni fedha ya kufanya kampeni, kama ile kampeni ya mara ile ya kwenda kutupa pesa unapatia watu, unapatia watu ile kuongana, ndio anafanya mambo ya kampeni ya siasa inakuwa juu. Mimi najua kuna mambo mawili ambayo wanahitaji kwa siasa ya Kenya. Ndio wamesema wanahitaji fedha na tunataka tupunguze premium ya fedha katika siasa. Ndipo kule tunasema kwamba kula kwa ndavyo, kura kwa panya. Ndio inamaanisha kwamba wala fedha za huyu mtu, maana zile zako one way, pesa zako Mwenyezi Mungu amesikia madini yako inakurudia kupitia kwa kuna pesa zako, lakini kura ambaye ni hatima ya maisha yako na watoto wako kijia nani? Panya. Kwa hivyo kileta fedha mkule, lakini fedha haina determine mshindi ni nani. So tunataka kupunguza ile uzito wa fedha katika na mambo ya kuwa na experience. Bila Wamala kijana alikuwa anasema ni kwamba sometimes experience is an accumulation of mistakes. Yeah. Because really hii experience ambayo unasema mtu ako na experience hizi, kama unaangalia experience ya siasa kweli Kenya ingekuwa huko matatizo ambayo tuko nayo kweli. Maana nilikuwa nasema William Ruto hajafanya kazi nyingine, anafanya tu siasa. Anatoka tu university, alikuwa kwa Christian Union, akaenda Cambridge, moja kamuona pale kanisani, kwa kijana na mzee akamuuliza kwa youth forum, kwa ndani kwa mtu wa dole throughout. Ngoja amekuwa David tena kwa president. Ni miaka mingi sana ya siasa. Baadaangalia mali Kenya sasa. Kenya itaka mwanasiasa mwenye ako na miaka mingi ya siasa. Nataka mtu ambaye anaelewa serikali inapangwa namna gani. How is the government run? Sasa hizo kienda kwa government department, government ministries, every CS hapa na PS ambaye anamcheckmate. Every CS today, mimi nataka mtu anicontradict. Hapa na PS ambaye anaelewa idara kuliko CS. Na is it a coincidence kwamba wanapata rais anaelewa masuala ya every ministry kuliko CS? Kumaanisha kwamba rais anafanya kazi na PS, afanye kazi na CS. Completely disorganized government. Hautaki sasa ambaye serikali ambaye anakaa na yapanga serikali watu wako na majukumu na wako accountable. So miaka mingi katika siasa haijalishi. Mambo ya Waluhya kuwania kiti cha urais. Tumekuwa tunasema kwamba Waluhya hajapewa nafasi. Lakini ni Waluhya gani ambao wamejitokeza kusimama kuwania kiti cha urais? Na kabisa tunakuwa na seriousness kwamba anataka kuwa rais. Kwa mfano, sasa hivi tunaongea mambo ya 2027. Wale Waluhya wote ambao wako mbele wanatuambia kwamba tungoje 2032. Hawajajitokeza, wanakuwa sababu wako namba 3, wako namba 3. Kindiki amekuja tu juzi, amekuwa it's not an elected president. Yeye amekuwa appointed. Lakini bado wanasema kwamba 2027 wamwachie Ruto, kungoje 2032. 2032 Kindiki pia kwa namba 4 kwamba atakuwa president. Ama watapewa tu.
Nao jamaa ambao wanasema hivyo wameanza kuchoka, wameanza kuzeeka. Sasa unaona, unajua kwamba hatujapewa nafasi kuongoza taifa la Kenya, lakini nani amejitokeza? So maybe even at the right time, like I told you, kwa sababu wanataka kuwa at the right time tunakuja kutangaza azima yetu itakuwa ni kuja. Na nataka wenzako watuambie kwamba wewe Natembeya uweze kusaidia hii na hii. Sidhani kama kwa upinzani kuna mtu ambaye amekaa kwa serikali, administration kwa serikali kwa muda mrefu kila Natembeya. Sidhani. Na nimekuwa na nafasi pia kufanya kazi na Wakenya. Sio kupitia tu wakati wa harambee tu wewe labda Deputize ama Vice President umeitwa harambee unafanya ni kwenda kukaa na watu na kuishi na watu. Kama DO, kama DC, kama County Commission, kama RC, kaa na watu na kuelewa watu. Mimi naelewa watu kama shida zao mimi naelewa. So can you try now a different approach? Nimekuwa nachagua wanasiasa. Nimekuwa mtu mwingine, mimi sio mwanasiasa tuone Kenya tenda wapi. So masuala ya fedha ni Wakenya wenyewe wataamua kwamba watafuata mtu mwenye ako na fedha alafu wachague Kenyangarika ambaye ataenda kula pesa zao, ama wataangalia mtu ambaye watamchagua ila aleta rasilimali za Kenya na hakikisha kwamba Wakenya wanainuliwa hali yao maisha. Wasikae kama tu maisha magumu mpaka watu hawana hope. They're just hopeless. Tukimalizia swala la Malaba, tuzungumzie kuhusiana kidogo tu kwamba kesho mna mkutano pale katika shule ya msingi ya Malaba. Na tunatarajia kwamba viongozi kadhaa waje. Labda nipate nafasi kuweza kuzungumzia mkutano wa kesho, maandalizi kivipi na wakazi watarajia nini kesho? Kesho tutakuwa na mkutano wa kampeni na ile potential yote itakuwa pale Malaba kuja kuongea na wakazi wa Malaba na kuomba kura umpigie candidate wetu ambaye ni Sedi Panyako. Tumefanya maandalizi ya kutosha na tuko na hakika kwamba watoto watakuja. Tuengage tu na watu pia waelewe sisi kama upinzani tunataka kwenda wapi, ajenda yetu ni ipi. Hata kwa kazi wa Malaba wenyewe pia wajue kwamba wakati wa mabadiliko pia umefika, kwa sababu Maluga alikuwa amechaguliwa mara tatu, sio? Na hata kama kifo kilikuja na kaenda, of course na kijutia na hizi japo zote za Western, by the way, ilikuwa ni through protest of death, not maybe an application of an election. Ya kwamba mipango sasa kupangia Western na njia ya Malaba. Leo tumekuwa tunaongea kwamba tunadhihirisha umoja wetu kama upinzani kwa kuja pamoja. Na viongozi wa upinzani tuasiwe tunaanzia na kuja pamoja. Wamekuwa Mbereno, wamekuwa Magarini, na sasa wanakuja Malaba. Kama nafasi itakuwepo pia, maana ndio chama cha Wiper na fikiri kuna kanisa kuna Kaspo Kalonzo pia kuna uwezekano kwamba wengine wetu tutaenda huko. Pia mimi nadhani tukipata nafasi tutaenda kumsaidia pia Matiang'i kule Nyamira na elections. Kwa hivyo kesho tuko sawa. Mimi naomba tu wakazi wa Kakamega hata siku tu Malaba peke yake, hata Bungoma wale karibu wakuje kwa wingi hapo Malaba, karibisha wageni wetu na tuonyeshe kwamba mabadiliko sasa yanaingia Western Belt. Tumekuwa tunasema wapata nafasi ya kuona wale watu ambao watakuwa na uongozi wa baada ya 2027, maana wote watakuwa pale. Wale group yote ambayo atakuja kesho, rais wa Kenya, naibu wa rais wa Kenya, na labda mawaziri wa ngazi ya juu watakuwa hapo kesho. So kuja waanze kuzoea viongozi wao mapema. Now, if I can take you back to Malaba by-elections. So there is this statement by the Prime CS. He stated that if Ndakwa loses, he might just lose his job, and ultimately the lawyer in general might, it will suffer a big loss. Do you think that this might be a big loss to the Mlembe nation that you so much represent? You don't have anything to lose in this game. We must have something to lose. What are we losing? If we lose in Davide because it's been fired, as a result of losing an election in Malaba, I don't believe I've lost anything. Because what impactful things has Davide done for the Mlembe community over the years, and specifically for Malaba. I doubt maybe Muslim has gone to Malaba for anything, even for a funeral. They've never gone there. Yeah. So losing will just be a demonstration that the president has been very useless and hopeless going into the rest of India.
and that if he's banging on those fellows to get his votes in Western, then he's banging on the country. Yeah. Now, there is this statement you repeatedly say, the linda kura yako, piga kura, sasa linda kura yako. And you've been heard repeatedly saying that the election day utakuwa kwa ground kweli kweli. So according to me, it feels like you're very certain about maybe any plans to rig the forthcoming elections. Why are you so certain about plans to rig these elections? This, we pick information, bits and pieces from the other side. Those are people that they say. And they are going to win this election by hook or crook. That means that they are ready to do anything. And I look at them, they have got no strategy, no plan, they have got no votes, but they're saying they're going to win. Are they going to win? They're not going to rig. And rig is not even about ballot stuffing. Rigging and even just by causing mayhem, ensure there's low voter turnout, especially in our strongholds, so people don't come out to vote. And that's why we are saying we vote and we hang around there to ensure that nobody causes chaos. But then I also have faith in our security agencies because so far, even in our campaigns, I have not seen them being very partisan. They have been quite professional. And when the statement is going to be a day for them to demonstrate ensuring that we go vote, the place is peaceful, we don't have people carrying knives and carrying rungus and shouting or burning tires. Because I'm told some of them are already burning tires. They're already buying tires to burn. How we approach election this kind of sometimes is tragic. I think it's about an opportunity for people to elect their leaders, and the story just ends there. So why do you want to come and interfere using other unorthodox methods? So when we talk like that, it's because we know these people, we know what they have done in the past. Some of them have been architects of ethnic skirmishes. We know how some of them even began our people. Our people, they live with them in terrible. And we know how they treat our people. They treat our people with a lot of contempt. So I wouldn't put it beyond them to do certain things, because one of 2 years ago they just disrespect us and they want to do something to give them a due advantage. But in a fair contest, Malaba, there is no contest. Yeah, it's very clear you're craving for a very transparent election. So maybe I just want to know what some of these steps that you put in place just to ensure that it's free from any rigging. So we have got a civic duty as citizens of the public to play by the rules, ensure that there's law and order. Of course, security agencies are also there. And as peace lab in Kenya, so we're going to provide them with their support. We're going to play our part. We are not going to gain any disruptive behaviors. But we are consistent in calling on the IEBC to conduct this election in a manner that they're supposed to be neutral. They should not have any preferred candidates. IEBC is not a government agency. So they should not behave like a government agency because they're like referees. The police are supposed to serve everyone equally. They're not supposed to have any interest in this election other than ensuring there's law and order. And that's what we're keeping reminding them. But also reminding them that in any case we have got any evidence that they're taking sides, then as the citizen of this republic, again, we've got a duty to protect our vote. And we're going to do exactly that. It won't be easy for anybody to walk to Malaba and rig the election and walk away. It will not happen. It's going to be very difficult because we're going to be ready. We are not to beat up anybody, but we're going to be ready to protect our vote. And any signs that is rigging or someone wants to interfere with an election, we're going to call them out and we're going to deal with them very firmly. Because the law allows citizens even to make arrests, and we'll do that. I believe we get up like here in Transvaal when we were doing our presidential election, it was an OCS who was rigging. Again, it was stuffing ballots. And we arrested him. Tulifunga OCS na kamba, tukaita OCB Abuja. Abuja akamchukua. So even in Malawi, let them try that one and that's what is going to happen. Yeah. Good. Governor, we shift gears a little bit. Post Laila, he has been a force in Western politics. Yes. And in Nyanza. Now that he's not there, how do you assess the future of Natembeya politics in terms of alliances, especially opposition politics? Can we say we have a vacuum in Western region? What is your... Yeah, we have a very big vacuum.
investment. But of course, some of us began talking about Raila's succession when he was alive. So they were saying we're going to chart our own course. Because some of us don't feel very happy when Raila joined the government. You know, and he was our choir master when we were calling Ruto Nyama. We were going to meet Mwisi, we were going to meet all those things. So we never imagined at any given time Raila would join Ruto's government. And he did. So when he passed on, we were ready. We were taking our community in a different direction. But the people belong to ODM as a party. They can put on a breakfast, but that's going to grow. Unless Raila was an insignificant political player and there was just an insignificant person in ODM will not survive from death. Because we believe the hold that he had on that party, nobody else can fill those shoes very quickly. It's going to take a bit of time. Like when Moi exited Kano, when he left power, we used to work on this now. The same thing is going to happen to ODM. That's their business. For us, we believe ODM was basically a Luo party that took advantage of Western because we never had any strong leaders. So I think the people are going to suffer most. We're going to be offered the most people in Luo Nyanza. But for Luya, this is an opportunity now to chart our own political course. And we are on it. You have they call the big brothers, Mudavadi and the Tangla, the likes of Aparana and stuff. Do you see them filling those shoes that have been left by Raila, or you as governor Natembeya, the Prime Minister, is ready to take up the mantle and unite the region as a team? And maybe to answer this one too, who are these casualties, the loyalists of ODM that you feel will suffer more from this death? Our big brothers can't fill those shoes because they have not been seen those shoes. They will never see them, so they cannot fill those shoes. You know, some of them were deputy party leaders already. But when Raila died, all of them were ignored, you know, and the person who took over for Raila, the party machinery, that should tell you something. So they're given titles that don't mean anything. They just meant woodwing your people, that you are up there. Yeah, but when we go to the cracks of the matter and decisions have to be made, then you are just shown where you belong. Yeah, so our brothers are neither here nor there. But Dabadi doesn't have a political party. He dissolved his party and joined UDA because UDA and ANC merged and he produced UDA. That language. So he's there. Wetangula is struggling, hold speaker. And at one time I advised the guy, please, when you become speaker, give the part somebody else to run for you, somebody that you trust. At some point when you stop being speaker, you can take over the party. Somebody are going to court and the same thing the court pronounced is over that time. He cannot be a speaker and be a leader of a political party. He ignored both pieces of advice. Now the guy is struggling to win the ward seat in his own home. The ward that we were contesting in Kapchai, actually that's where he comes from. And the whole speaker is fighting for political life there. So it doesn't matter whether he wins or loses, he's already lost. Because such a place just sit at home and people work. But now he's really struggling and calling for support, he's deploying everything there. So it's not really a factor. They are saying that the two of them saying, sorry for cutting you, they're saying that you don't respect them. In fact, in some funeral in Kakamega, they said, even if you don't respect them as person, just respect the 35 plus years they have been in politics. You don't take people to respect you. Respect comes naturally. Yeah, and respect is earned. You know, and in politics, you must earn your stripes. So for us, we believe that 35 plus years, another one 30, so over 70 years that they have in politics has been wasted. You just look at the kind of lives our people are leading. You can't respect them. You can't. Because they have not impacted on the lives of our people positively.
they've grown as individuals. They're some of the richest fellows in this country. I think when they declared the world, Natembeya was the richest cabinet secretary, 4 billion shilling portfolio. But the people that they're supposed to represent it, so let them not demand for respect. They should have earned their respect that run out of time. I don't think they can earn it for respect now because the time they left it in politics is very short. And by the way, I'm never disrespectful. I just say the truth. Because if I ask them for all this period we've been in government, what have we ever done for our people? To not tell you. One of them actually keeps on saying that if you play with him, you are going to die politically, and they'll say, I finished so and so, I finished so and so, I finished and so and so. And even those who are playing with me, I'm going to finish them. You know, that kind of politics. They never say, I've been because of this period of time and I've built so and so, I've built the career so and so, I've done this and that and that. It's just negative, finishing people. How do you expect such a people? It's very, very difficult. Actually, I try to respect them, but not what we Maybe one last question on that. Western Kenya has a 2022 data from IBC. We are at 6.7 million voters as at 2022. You are in the United Opposition, and one of your messages has been that Western Kenya has been used and damned politically. If the United Opposition assumes power in 2027, how will you ensure Mrembe Nation gets Mrembe Nation share is not sidelined, that our cake tumekatwa vizuri? Yes. We should just be fair to all Kenyans, because even the distribution of just public appointments, if you just go by population, you say because we are 6.7 million, for instance, those are voters, they represent what percentage of voters? That the percentage should be getting for every appointment, for every development project, for every this and that. And that applies to all communities. But today, people scramble to go in the government so they can have undue advantage over other communities. And that's where the problem is. Now, when you look at affirmative action when it comes to development, lawyers, given our history, we should not even qualify for an affirmative action. But they're going to be the first people for affirmative action. Because the entire community, they've got millions and millions of people who are poor. So now talking about the so-called traditionally marginalized communities, we must include lawyers in those communities. Because that's where we are. We are doing very badly. And people have had an undue advantage over others over the years. They get their share, but we believe that these other communities should get a bit more of what they've been missing. Upon wakati wa Nigeria askari, and every community is supposed to get, let's say, 20 slots. And one community is given 2 slots. Those slots disappeared because the 18 slots have gone somewhere else, some other community. You are big given those of the Ruto one community. Sinakuja kwenda approach your own, au wengine wamenyang'anya tu kwa the government and they to yours. You've been given an advantage. Our responsibility, and I've been telling our people, let us not fight for the presidency just to be like people who are in power. That because they believe power is sweet, they are enjoying, just want to replace them, and life goes on. If we do that, I've told them not once, not twice, that we do that, I don't know what I want, I don't even have time, 100 days will be out. Because Kenyans want results like today. We are going to learn tomorrow, they want to see a proper formula, how are we going to create jobs for the unemployed kids? How are we going to promote farmers? You know, this thing, how are they going to improve our infrastructure? Look at the chaotic school system that we have. The education system is chaos, health system is chaos, share is not working. But some of you are saying it's working, it's working. But those of us who are implementing, we are saying there's a problem. So Kenyans want to resolve the results immediately. So if we go in thinking that we just want to go and become like Ruto and these ministers, we will not last one time. We will be out. So we are taking on a responsibility so huge. And I keep reminding you that the task ahead of us is so big. Don't just say that this thing will end with the elections. After winning, and that's when the real work starts. And for me, I want for the first time in a long time, I want our people just to feel that they're part of government, they are being appreciated, they labor a lot, and they're being rewarded for their labor. Mimi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na very proud people. But today,
You can just pick a lawyer from the street of Nairobi by the way they walk. Being beaten. Completely no confidence at all. You know, you can only be a watchman or a maid or that kind of stuff. How can you reduce such a big community to million jobs like that? And then we become a band of jokes, saying the mobile people are cheap, but they're just fine and enough. It has a very big impact on the quality of our children, especially somebody like a president's aide comes to Western and is insulting, like the Senator of Kakamega being insulted by Farouk, and our children are listening, and the elders are clapping. How will that child grow up believing that they can become something? Yeah. So those are just small things that we need to address, and I think are very good. Just want to return human dignity to all Kenyans. That when you go to that table, you don't hear a lot of news about Mount Kenya or about Western. We're going to talk about Kenyans. And people will feel that indeed it's a government of Yeah, and I'm just glad that you have mentioned about the odd jobs, about most lawyers getting odd jobs. So I just wanted to know maybe what do you think can be done to restore back the lawyer dignity and value? No, our people are very hardworking. You go to schools, even when the class are announced, the top performers that are normally lawyers. Yeah. Where do they go? After that, because at the end of the day, you have people who peddle influence and then government. So they are doing employment. You don't have anyone to influence your appointment. They don't get those positions. So the playing field is not like we give colleges a particular person after 3 years. They are employed. You meet with them. They are driving you. You are still hustling out of that because they are operating at a point of advantage. Politics has been used to create a field which is not level for create a lot of imbalances. Yeah. So we want just to equalize opportunities. That if you've gone to school and we promise you that education is key to your life, to your career, let it be, and let us demonstrate that indeed this guy got the job purely on merit, not because the cabinet secretary is their cousin. Yeah, that's what I want to do. And of course, our people out there, none of them have left family. Find somebody that's left 5 acres of land in Victoria and the watchmen in Nairobi. Because land is not to pay. But you know, you grow your maize, you harvest very nicely. Where do you sell? The cartels come and pick all the maize, because you don't have any money. So you're just caught up in the vicious cycle of poverty. So you look at your grandfather, your father, yourself, and then you are looking at your children. So no, you cannot do like this. So you leave home to go to Nairobi and pick those million jobs. You just go to Nairobi to hide. But now you went to school, your parents sold everything, they sold land, and you know, you're being told that we are doing this for your brother. He's very bright. Then your brother again goes to get that, gets that first class. Then he comes back home to start writing about. Still on dignity, Mheshimiwa. There's a time you spoke of, speaking of Endorsed sugar and other sugar mills, you said some of these mills were leased in a very controversial basis to private dealers. And they said when you take over power, assuming that it may be the presidency, you will right the wrongs. Is that not scary to investors? The president was very categorical when he was campaigning about reviving Endorsed sugar, for instance. And when he won the elections, he went to Bungoma and said there's a wind here called Rai. Ile wanasema mambo tatu zifanye nini. Yeah, those words. And then again very soon the president goes back and says, he sells lawyer to right. And when you look at the terms of that agreement, it's just a theft. Because obviously this land to a person for 30 years, an acre for 30 years, for 50,000 Kenya. 30 years, 50,000. Meaning, you are leasing a make at 1,600 shillings. Come on. Per year. Per year. It's 50,000 shillings for an acre for 30 years. That's 1,600 shillings per year. It was eroded. And then after 30 years, they will not be there. 30 years is very good years. That thing is supposed to revert back to the public. But nobody's talking about, there's nothing in those arguments talks about that land.
There's a stadium there. There are four schools, 2 primary, 2 secondary schools. There's the manager's house, thinking declaration. And now we're being told that that piece of land has been shared by the very people defending that transaction. So that nucleus does not belong to Zoya Sugar. It belongs to individuals who are going to farm sugar, supply it to Zoya Sugar, but Kenyans out there will be knowing that this sugar is being produced from the nucleus. You know, and at the end of 30 years, that land is going to go to those individuals. 24,000 acres, a lot of land. So for me, what I've said is that if we get power, what if when we get power, we're going to 7. We muhimu tutamkimbiza bila hajawahi. And we'll just do it extrajudiciary. Don't end up kotini. You just walk there and tell him to go. The way Raphael should walk to KICC and Volcan fellows to walk. Because it was public property, they taken the title of it and they walked. They went to court and they lost. Even this one, there's no way Rai is going to win against us, including Panpera. Yeah, even Panpera, even Munias. You know, these guys have orchestrated poverty in Western. They have sold every industry in Western. We don't have a single industry in Western today that's publicly owned. All of them gone. It's an orchestration. Somebody has done this. Yeah. And when you keep on to make people very poor, it's easy for you to rule them. They have caused a lot of damage. And we are going to do this without going to court because we are in a hurry to right it wrong. So we may commit wrongs by working at the long term good for the country. So become and get for a ride, I'm not investing in it. You can imagine a ride become a real elder, because elder actually, when you start to Mondo, to Mona Raila, I was speaking about Bukusu. The governor on a malicious prosecution, which you have spoken a lot about, especially when EACC came here, abandoning your home, everything else. Now that you are in high office, do you think such raids will be as common? The current regime promised that they will not use security agencies to do politics. For me, I don't want to make those kind of promises. Kenya is just here to happen. Then, lastly, we don't do politics like that. We just run the government using common sense. Yeah. Then lastly, you made a lemonade out of the arrests. After being arrested, you came on a rooftop from Kisumu, and something stood out. You landed in Kisumu, the lakeside city of Kisumu, then came all the way. When many could have landed in Kitale, Eldoret, Kakamega. Then putting that in context with the Elijah's in the belief that they did it have anything, was it coincidental, or you have something to do with Elijah's? No, I was coming home. Kenya has know when something has not been done properly. And our people demanded that I talk to them. Okay, I was just landed in Kisumu, I was coming home. So we just greeted people by the roadside, and we came out in large numbers. Because they listening to me, and my message was resonating with them. But that people in government who believe that Natembeya is going to take time, so we wanted to demonstrate to them that indeed what we are saying cannot be silenced by silencing Natembeya. And I want to get this message very clear. Whatever they do to me is completely insignificant, is irrelevant. I don't have to be there. Because our people now know what they want. And anybody can lead them. People are saying we are going to Canaan. Anybody can take them to Canaan. But Canaan will reach. Yeah, it doesn't really matter what they do. This one, they can't stop it. They can't interfere with it. They can't postpone it. It is here. Yeah, it is here, and you are going to go to Canaan because you are realized the particular that we have. Maybe, Your Excellency, the last round of questions under the topic of your political aspirations. Because when you announced your arrival into politics, people maybe never took you serious because you vied against somebody who was experienced per se in politics. Dr. Chris Omala, you trounced him, he wasn't from Kenya. And just 3 years in politics, and it's now the people who are demanding that you go for a higher seat.
in the next 2 years, do you see yourself maybe in the pressure mounts from the people? Do you see yourself maybe maybe defending your seat as governor, or will, as was captured in one of the dailies in the last 2 weeks, was captured and line up from the opposition, was that you will be running out of Wiper leader Kalonzo, of course, that particular formation to remain intact. Do you see yourself succumbing to the pressure of going for a higher seat, or you're returning to maybe still create a more wide base to ensure that maybe in the future, like let's say 2032, so that you can go for a higher seat? Well, the future is now. And for me, I came to this space because I believe you can impact people more in politics than anywhere else. Because politics is like, politics is about resource allocation. Politics is about public policies, about public programs, and so forth. So as governor, I deliver by my bit. Was the people of Tanzania. If Kenyans want me to take up new responsibilities, higher responsibilities, of course I'm ready. I was voted for by the people. I can still be voted for. Why go for deputy president? I can go for president. Because nobody has convinced me I can be the president of this. Why not go for the president? Because like now, even governors are struggling because of the policies and the regulation of them that are stifling resource allocation to the counties. They come late, they are very limited, lot of bureaucracy. You want to do certain things, you don't have. So national government is interfering everywhere, they're flowing back on revolution. And looks like national government can do anything and get away with it. So why can people believe in devolution take over, take on the reins of power? And when you enter politics, at whatever level of an MCA, and you are a proper politician, you're not ambitious. You aspire to higher office. So if the stars are aligned, why should we run away? So in 2027, Kenyans feel that Natembeya committing the one of Tanzania, can say good. Because for me, I've served Kenyans for 26 years. I was an administrator. I rose to the highest level in the public service. Even the local T, until I was T1, you're basically like a PS when at the top there. So in the government now, you need influence to become something else. But as a professional, a public servant, I read to the top. I've done that a bit. Now in politics, I'm basically giving back to society. So if I'm convinced that if I fight for a higher office, the presidents and Kenyans voted for me, will vote for me, why should I not go for it? I'll definitely go for it. It's not even taking a risk. Because people thought that leaving a job of artist to come and gamble in politics was a big risk. But can you achieve anything without taking a risk? I'm looking at my people, and I'm looking them in the eye, and I'm asking them, do you want me to serve you at a different level? And if I'm convinced, and indeed I'm going to stand with you, because if you come with 6.7 million votes, you're going to be taken seriously, definitely. Raila, for the longest time, has not held any official position in government. Like even the one with the Ruto. There was nothing, he didn't hold an official position. The one with Uhuru was just handshake. But the man died when he was the most powerful person in Kenya, I think more powerful than the president. Even in terms of taking order, go to a meeting where there's a president, deputy president, and him. Kindiki will talk and invite Raila to speak so he can invite the president. That's how distorted the constitution has become. So, if you have the numbers and you have the people, you'll have the necessary influence in the government without holding an official position, even influence development. I'm saying when you are on that table and you're discussing who's going to run for president in 2027, my name will be there. And the argument will be, you don't need to buy for the president. Why? I'm coming with 6.7 million votes. And the other is coming maybe with 8 million. Kalonzo is coming with 3 million. Yes, Matiang'i maybe is coming with 1 million. Who else? And then we are saying gave 6.7 million candidates. So why not? Lakini mheshimiwa Gavana, tunaelewa fika kwamba kila mmoja ako na malengo fulani lenga maisha, na hapa sasa tunasimulia maisha ya kisiasa. Umetoka katika RC, umeingia katika county ya Trans Nzoia.
ukija katika kaunti ya Trans Nzoia matatizo yalikuwepo, na hata wewe mwenyewe unajua, wengi wanajua, Wakenya wanajua, na Wakenya wengi wamekupenda kwa muda mchache huu, kwa sababu wanaona yale ambayo umefanya kwa muda wa miaka miwili labda, na yale ambayo yalikuwepo kwa muda wa miaka 10. Unapozungumzia kwamba future in politics, na ulikuwa na manifesto yako ya miaka 5, watu wa Trans Nzoia kwa kuamini, hauoni kwamba utakuwa unaacha uyatima fulani wa uongozi ambao ulikuwa na maono ukitoka kwenye kiti cha uwasi ukikuja hapa Trans Nzoia? Hauoni kwamba italeta tatizo, na tena kaunti hii ya Trans Nzoia ambayo ilionekana sasa imeanza kupiga hatua, irudi pale pale ambako mlikuwa mnapiga siasa mkisema kwamba kwa miaka 10 hakuna maendeleo? La hasha, kwa sababu nikikuwa president wa taifa la Kenya, Trans Nzoia bado itakuwa Kenya, na bado nitakuwa rais wa Trans Nzoia. Wakati wa Trans Nzoia kwamba watu watapata faida kubwa sana, maana mimi mwenyewe ni mkazi wa Trans Nzoia. Nitakuwa na haja sana kujua nini kinaendelea katika my home county. Itakuwa county number 1, vile Baringo ilikuwa county number 1, vile Uasin Gishu ni county number 1, sasa Trans Nzoia itakuwa county number 1 katika taifa la Kenya. Na la muhimu ni kwamba useme kwamba ni wewe ukikuwepo ndio maendeleo yatakuja. Ni jambo gani tumefanya, ni msingi gani tumeweka kuhakikisha kwamba hata viongozi wengine ambao wanakuja baada ya mimi wasipige kuharibu ile foundation ambayo tumeweka. Na kwa sasa tunajaribu kadri kuhakikisha kwamba wakazi wa Trans Nzoia wana participate katika masuala ya serikali, kwamba kuna uwezekano miradi ya serikali kufanywa na kukamilika, kwamba kuna uwezekano kufanya social activities, kwa mfano kama kununua mbegu, kupatia watoto maziwa, kuwapa basari, kutumia fedha za serikali na wabeneficie pia watu wengi. Kwa hivyo kama kutakuwa na mtu atakuja, ikiwa nitatoka, sijasema nitatoka, ikiwa nitatoka na mtu mwingine aje, watakuwa na zile fedha Natembeya nilikuwa natumia, nilitoka wapi? Kwa hiyo nasema bila lazima wanashangaa kwani fedha zilikuwa wapi. Tumejenga stadium, tumejenga hospitali, tumejenga headquarter, tunapatia watoto maziwa, tunapeana basari, tunapeana mbegu, na mbegu tunapeana almost kila mtu. Tumetengeneza barabara. So wanasema hizo fedha zilikuwa wapi? Na Trans Nzoia ni kwa simple. Naamini kama wanaweza kuongoza Trans Nzoia na kuongoza taifa la Kenya, maana jamii zote za Kenya ziko hapa, na utasikia kwamba kuna jamii na mtu kama Natembeya ya kufanya maendeleo. Ukiona wale wanamulika ni wale wa kabila tu. Hapo ngapi mfanyia nini? Ukimfanyia jambo zaidi hata tabia anakuwa hata mkabila zaidi. Nasema bora anafanyia hivi na sio mtu wa jamii yangu. Otherwise hata mambo ya public appointments, serikali yangu tumebalance jamii zote. Tumebalance mambo ya jinsia. Na haya ndio mambo ambayo tunataka ifanyike at the mission level. Wakati mwingine mimi pia yangu huwa ni kwamba labda ukitaka kwa siasa sana kama unaenda kule juu, unaanza kujiingiza kwenye ile culture ya wanasiasa. Na mara nyingi katika culture hii ya uongo, kudanganya watu. So utakaa hapa Trans Nzoia miaka 10, kanda kule juu umekuwa kama wanasiasa wale wengine. Sio kwa nini kwa kuongea tu uongo, mnakuwa kama familia kule juu, mnakubaliana. Leo tukienda mpaka kule Trans Nzoia, twende tukanane sana. Watu waone tumepitana. Tunaondoka na magari kwa sababu tufike Endorsed, tunapanda ndege moja, tunaenda kwa pamoja. Kuangalia watu wanapigana vibaya. Hiyo siasa ambayo sisi hatutaki. Lakini licha yote kusema ni Wakenya tu ndio wataamua. Mimi napenda kaunti yangu sana, na nitaridhika hata nikikuwa tena gavana kwa miaka mingine 5. I'm really enjoying myself working with my people. You know, I'm always here. By the way, kusafiri kutoka nje ya Kenya tangu nichaguliwe. Hata kwenda kwa Uganda sija. Mimi nafanyia watu wangu kazi. Zile fedha ambazo wao wanatumia kusafiri ndio fedha zinatumia kupatia kwa Wewe ni Kenya kufika. Hakuna. Leo umbali mimi naenda ni Mombasa. Hapo ukiona kwa na audit amesema kulikuwa na usafiri. Mara nyingi ukiangalia ni msisi kwa usafiri. Lakini mimi na my executive kazi yetu kuchapa kazi. Tunafanya kazi tu like normal civil service. Saa 2 mpaka jioni. Yeah, alafu weekend kama masi sisi wao kazi because kuna lao za bonda ndio. Sio kama ni weekend. Ndio ndio tunafanya kazi. So mimi I'm having fun. Even as I work for my people, I'm having fun. Na ningependa sana pia nipatie sehemu ya pili pia second term as a governor. Na mimi husema kwamba sio lazima mimi nipate kiongozi wa Luya kwenye bongo. Ndio ikiona kwamba kuna mwingine ambaye labda anamshila Natembeya kidogo akoe kiongozi wao kwa sasa, I'll take a back seat
Yeah. Na kama wale ambao wanasema hao kwa mimi watapoenda wasema pana nyinyi mnasema ni yule namjua. Kwa hivyo na hivi. Mnasema ni huyu namjua. Lakini ukisema sawa, hata kama ni hivyo, acha wao kwa mbele, mimi nasema fine. Wacha waendelee, wacha mimi nifanye kazi wapi? Hapa Tanzania. Both heart bila shida bila nini, maana mimi lengo langu la kuja kwa siasa ni kwa kujaribu kusaidia watu. Labda tu kumalizia kwa hili Ochanda. Gavana hasafiri huko kwingine, wanasafiri kutafuta wafadhili unapata vipi? So shida ni kwamba mimi waangalia wale ambao wanasafiri kutuambia kwamba ndio kutafuta wafadhili, wanakuja wafadhili vizuri. Sema baada pale tumesaini mkataba, watakuja kwa factory hapa kwetu. Wamesema kwamba vijana wote wanaenda kufanya kazi kule, watakuja kutufanyia hili. Mimi nangoja naangalia hakuna ile linafanyika na fedha zimetumika. Sio rahisi kwenda kupata wafadhili kwa kule ng'ambo waje hapa. Kuja kuleta labda kuja kuinvest hapo sababu gavana anataka. The world is a global village. Yeah. Hawa jamaa wanajua mahali kuna opportunities. Na wanajua kija Kenya mazingira ya kufanya kazi yako namna gani. Wanajua. So hata kama gavana anaenda kwa Amerika kwenda kutafuta wafadhili na investors, waambia kuja mkaweka factory hapa Kenya. Na wanaangalia wa tax regime. Tax zetu kwa ziko juu sana. Haya, hata tu kuregister tu biashara Kenya. The process is so long. Wanajua. So kile watu kiambia namna gani, hata ukiwa kwa business bado watafanya sababu ya check na wanaambia hapana. Si wengi wale ambao wako hapa pia wako na other branches elsewhere na wote wanahama. Wanaenda Rwanda, wameenda Tanzania. Wanaangalia mbona biashara wanahama kutoka taifa la Kenya. Wanatoroka. Leo wameenda kule Switzerland kwenda kutafuta investor wa France na tuwakuja Kenya. Hawatakuja. Watasaidia hizo vitu na hawatakuja. Watafanya nini? Because just PR. So why mbona nipoteza fedha za kaunti ya Trans Nzoia kwenda kusafiri kwenda kutafuta wawekezaji katika kaunti ya Trans Nzoia nikijua tu kwamba hawatakuja, kwa sababu zile policies na program national government zinahakikisha kwamba hakuna mtu atakuja kuinvest hapa. So unakwenda pale is a good thing kusema kwamba umeenda kutafuta investors, but the actual fact kwamba umeenda holiday Ukiwa rais ulisema kwamba uta break the jinx kutoka kwa Kikuyu Kalenjin. Ulimaanisha nini? Kwamba ukitoka ukiacha uongozi hauwezi kurudisha sword kwa Kalenjin, hauwezi kurudisha sword kwa Kikuyu? There is a way. Kwa mfano kama Muluya atapata kuwa rais wa Kenya, ule ujumbe ambao utaendea Wakenya wengine kwamba inawezekana kuwa rais hata kama usio Kikuyu. Sasa hizi tuko watoto ambao wanazaliwa kujua kuwa rais wa Kenya lazima kuwa Kikuyu ama kuwa Mkalenjin. And how do you convince them otherwise? Mara nyingi wanaangalia tunakuwa independent for over 3 years now. Tumekuwa tuna marais watano wote wanatoka kwa jamii. Actually Uhuru succeed Kibaki. Ruto amekuja Moi alirule for 24 years. Miaka 24. Sasa hizi Ruto amekuja. So watu wetu tu jamii zote wanaamini kwa president. First qualification must be Kikuyu na Mkalenjin. So mtu mwingine akikuja pale itapatia nafasi kwa watoto wa jamii zingine pia kuanza kuona. Sasa ndio dreaming kwamba actually is possible kuwa rais wa Kenya. Hata kama si Kikuyu. Na itafanyika hivyo tu. Sidhani kama itakuwa rais tena. Jamii moja ama jamii mbili kutegemea the presidency in Kenya. Once we break that jinx, but that jinx must be broken. The jinx, we must break it. Mimi najua sasa we have the numbers kama United Opposition to break that jinx. Luckily, we do not have any strong Kalenjin in our camp. Wana wote wako serikali. Na ukiangalia jamii ya Mount Kenya pia wamesema kwa sasa wanataka wafikie jamii zingine katika taifa la Kenya kujaribu kuwa rais na president. Hiyo ndio usemi ambao wanakwambia. Kwa hivyo kuna uwezekano sasa tukiweka a strong candidate kwa upande wa upinzani, kuna uwezekano mkubwa wa kuvunja hiyo. So maybe Your Excellency, unless there is a burning question, because we are requesting that tutakuwa nafanya frequently before the year ends, getting maybe December, itaona habari or Western. Unless there is a burning question, one and after the military request His Excellency to be ironical that tumekuja hapa na Luya TV, tutakuwa prepare maybe parting shot, a comprehensive thing utasema pale kwa Luya TV for consumption of our people, of course. Okay. Now, the Tawel movement has been a loud song, especially in Western Kenya. Do you ever envision making it a political party where, of course, you're the leader? Paradox to that question is that
I just read the newspaper that there have been over 100 applications. Oh. Of course, a political party. Even if I made an attempt myself. Oh. Kenyans were so much ahead of me, they were reading those applications, and the register of the political parties had declined. And I'm told one of the leaders in Western wrote a letter to the office of the political party saying that the Tawe is a movement which is meant to hound leaders out of the office. And therefore, everybody who made an application for Tawe to the register of the political party was declined. And I don't think even the president can allow anything associated with me to be registered with the political party. At the moment, because he knows that for him to win the presidency, he must win Western. Without Western in the matrix, hata ifanya namna gani, he will win. That's why we took the obsession with Western. And anybody who wants to disturb that apple cart, analeta matatizo mengi sana. So they don't want it to be a serious political play. But we are saying, we not ask for permission. Yeah, we still influence our people going to vote. So Tawe causes the nightmares. I know. It's become our running call. And we are rejecting that, but we are not rejecting good things. We are rejecting tribalism, discrimination, bad governance, high taxes, unemployment, all those things we are just rejecting. And Kenyans, not just people from Western, even other Kenyans are really, they're really embraced. We talk to Meru, we find Tawe there. Tawe is over. Tawe is everywhere. You just say it's a Tawe, just say no. Yeah, so it's going to be a rallying call for us, whatever political formation is going to be, but away from government. That will have to make it very lucky. But one interesting thing again, this guy may not discover and talk about. So the only way to solve it again, they want to associate you with themselves. So utasikia Natembeya tena ongea na nani, Natembeya tena Ana meeting back themselves. Look at them, they wanna say, no, I don't need to invest in. But they know that they're extremely unpopular, so they want us to do with them. Talking of that, there was a claim that you had reached a deal to be a CS interior in the next government as a way to buy a freedom means ESC raided last time. So between CS interior and governor for Tanzania, which is bigger? Let us just be honest. Between NSCS, including that Mudavadi position, and the governor of any county, in terms of pecking order, which is bigger? The one is executive. Yeah, you cannot leave governor and aspire to be a CS. Unless all you want just to serve. Not because you think it's a better person than the governor. Yeah, look at the constitution. The Ruto don't have, but the constitution actually runs the president and governor. Yeah, but wanataka kufinya counties. But we have 48 governments in Kenya. 47 county governments and one national government. And we have operated at that level, and we consult at a level called summit. That we just brings together the president and governors. Yeah, that's what the constitution envisioned. But now, I was telling by my colleagues that they don't find 10 governors and going to meet one CS. You'll never see me that kind of delegation. I will not go. So when's the end? Yeah, so 20% of the reach the deal will not be to become CS interior. No. Hiyo ni kidogo kwangu. Aoni ina mgao mkubwa. Hata kama ni mkubwa mgao atakana kuwa serikali sio wangu. Yeah, we. People are just afraid because they look at the budget and how it's being stolen because there's a classified budget. I can say again, when you're a national government, you are a CS. You can do whatever you can still. Nobody will ask you, have you seen ESC talking to any CS? And it's common knowledge out there that they're stealing. But you'll never question by anybody. So people go to government for political cover. And that's the kind of culture I want to kill. So to go to government, again you can sacrifice something bigger and go for something smaller. Purposely because public service is about service. It's not about yourself. But go to America. Somebody will leave a high-paying job and just want to become a senator. And you'll never hear them talking about allowances. Never ever, never hear somebody stabling emotion talk about allowances. Because it's never about money. It's about service. And if they find your hand in the till, you go in before anybody points a finger at you. It's embarrassing. Become that. It's for very nefarious reasons. Has got nothing
So all those stories about, oh, we have reached the deal of land and that's Stories. totally yes. So, Your Excellency, you know you're perfect in dialect. So Boaz is very ready for a parting shot. Maybe a rally call to the people of Mulembe in terms of how they should be organizing themselves in terms of politics now that we have this new kid on the block in terms of giving direction politically. Ore sana mwami. Kama